அண்மை செய்தி. பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் வகுப்பினருக்கான 10% இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதிரான வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தில் தற்பொழுது தீர்ப்பு வாசிக்கப்படுகிறது. தலைமை நீதிபதி யு லலித் தலைமையிலான 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அமர்வில் தனித்தனியே நீதிபதிகள் தீர்ப்பு வாசித்து வருகிறார்கள். அண்மை செய்தியாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் வகுப்பினருக்கான 10% இடஒதுக்கீட்டு முறை மத்திய அரசு அறிவித்ததற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் பல்வேறு வழக்குகள் தொடுக்கப்பட்டன. குறிப்பாக 50% இடஒதுக்கீட்டு முறை என்ற உச்சநீதிமன்றத்தின் முந்தைய உத்தரவுகளுக்கு எதிராக பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் வகுப்பினருக்கு 10% இடஒதுக்கீட்டு முறை அமைவதாக கூறி மனுக்கள் தொடுக்கப்பட்டன. இதில் தற்பொழுது தீர்ப்பு வாசிக்கப்பட்டு வருகிறது. கூடுதல் விவரங்களை செய்தியாளர் நிரஞ்சன் வழங்குகிறார். நிரஞ்சன், விவரங்கள் என்ன? பூங்குழலி, 5 நீதிபதிகள் கொண்ட அரசியல் சாசன அமர்வு இந்த தீர்ப்பை தற்பொழுது வாசித்து வரக்கூடிய சூழலில் 4 தீர்ப்பாக இது வழங்கப்படுகின்றது. இதனை உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யு லலித் உறுதி செய்திருக்கின்றார். இதில் தற்பொழுது நாம் திரையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நீதியரசர் நீதிபதி மகேஸ்வரி ஆவார். 10% இடஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்திருக்கிறார். மிக மிக முக்கியமான ஒரு தீர்ப்பாக நாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது, தெளிவுபடுத்த வேண்டியது இருக்கிறது. மொத்தம் 4 தீர்ப்பு. அதில் ஒரு தீர்ப்பை எழுதியிருக்கக்கூடிய நீதிபதி தினேஷ் மகேஸ்வரி தீர்ப்பை தற்பொழுது உறுதி செய்திருக்கிறார். அதே போல மற்றொரு நீதிபதியான பீலா திரிவேதி அவர்களும் தற்பொழுது இந்த தீர்ப்பு, இந்த 10% இடஒதுக்கீட்டை உயர் வகுப்பினருக்கு 10% இடஒதுக்கீடு வழங்குவதை 2 நீதிபதிகள் உறுதி செய்திருக்கிறார்கள். மிக மிக முக்கியமான விஷயம், இன்னும் 2 வழங்க இருக்கின்றார்கள். இதில் இடஒதுக்கீடு என்பதற்கான விளக்கத்தையும் நீதிபதிகள் தெளிவுபடுத்தியிருக்கிறார்கள். அதாவது இடஒதுக்கீடு என்பது ஒரு சமத்துவமான சமுதாயத்தில் அனைவரையும் அந்த குறிப்பிட்ட இலக்கை நோக்கி அழைத்து செல்வதற்கான மிக முக்கியமான கருவி இடஒதுக்கீடு என்பதை அவர்கள் தங்களது தீர்ப்பில் தினேஷ் மகேஸ்வரி அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார். மற்றும் இந்த மற்றொரு நீதிபதியான பீலா திரிவேதி அவர்களும் 10% இடஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்திருக்கிறார்கள். மொத்தம் 4 தீர்ப்பாக வருகின்றது. 2 தீர்ப்பில் தற்பொழுது 10% இடஒதுக்கீடு என்பது உறுதியாகி இருக்கிறது. மீதம் இருக்கக்கூடிய 2 தீர்ப்பில் ஒரு தீர்ப்பு இந்த 10% செல்லத்தக்கதாகிவிடும் என்பதையும் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கின்றது. இது அடிப்படை கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஸ்ட்ரக்சர், பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் என்று சொல்வார்கள். அரசியல் சாசனத்தின் அடிப்படை அம்சத்தை சிதைக்கும் வகையில் இந்த 10% இடஒதுக்கீடு இல்லை என நீதிபதி தினேஷ் மகேஸ்வரி தனது தீர்ப்பில் கூறியிருக்கின்றார். கிட்டத்தட்ட இதே விஷயத்தை தங்களது தீர்ப்பில் கூறியிருக்கிறார்கள். 5 நீதிபதிகளில் 4 தீர்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. அதில் 2 நீதிபதிகள் 10% இடஒதுக்கீடு என்பது செல்லத்தக்கும் என்று கூறியிருக்கின்றார்கள். இன்னும் தலைமை நீதிபதி மற்ற 2 நீதிபதிகள் என்ன மாதிரியான தீர்ப்பை வழங்கப் போகிறார்கள் என்பதையும் பார்க்க வேண்டியிருக்கிறது. தற்பொழுது திரையில் பீலா திரிவேதி அவர்கள் தனது தீர்ப்பினை வாசித்து வருவதையும் நாம் பார்க்கின்றோம். 3 நீதிபதிகளில் 5 நீதிபதிகளில் 3 பேர் இந்த இடபிள்யூஎஸ் பின்தங்கியவர்களுக்கான இடஒதுக்கீடு வழங்குவதை உறுதி செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் தற்பொழுது புரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. ஏற்கனவே மற்ற நீதிபதிகளில் ஒருவர் இந்த விஷயமாகத்தான் இருப்பதாக இருந்தார். எனவே கிட்டத்தட்ட இந்த இடபிள்யூஎஸ் என்பது உறுதியாகக்கூடிய ஒரு கட்டத்தை நோக்கிதான் சென்று கொண்டிருக்கின்றது. தீர்ப்பு பரபரப்பான சூழலில் வாசிக்கப்பட்டு வருகிறது. வெறும் அந்த ஆபரேட்டிவ் என்று சொல்லப்படக்கூடிய முக்கியமான அம்சங்கள், அதாவது இந்த தீர்ப்பில் எவை முக்கியமானவோ அது மட்டும் 5 நீதிபதிகளில் 2 நீதிபதிகள் தற்பொழுது 10% இடஒதுக்கீட்டை 50% உச்சவரம்பு என்பதை 10% இடஒதுக்கீடு மீறவில்லை என்று நீதிபதி தினேஷ் மகேஸ்வரி கூறியிருக்கிறார். தற்பொழுது 2 பேர் இதே கருத்துக்களை கூறியிருக்கிறார்கள். 2 நீதிபதிகள் 10% இடஒதுக்கீடு என்பது அரசியல் சாசன விதிகளை மீறவில்லை என்றும் நீதிபதி தினேஷ் மகேஸ்வரி தீர்ப்பளித்திருக்கிறார். பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய உயர் பிரிவினருக்கான 10% இடஒதுக்கீட்டிற்கு எதிரான வழக்கில் உச்சநீதிமன்றத்தில் தற்பொழுது தீர்ப்பு வாசிக்கப்பட்டு வருகிறது. தலைமை நீதிபதி யு லலித் தலைமையிலான 5 நீதிபதிகள் அமர்வில் தனித்தனியே நீதிபதிகள் தீர்ப்பு வாசித்து வருகிறார்கள். 4 தீர்ப்புகள் வழங்கப்பட இருக்கின்றன.
நிரஞ்சன், 50% உச்சவரம்பு என்பதை 10% இடஒதுக்கீடு மீறவில்லை என்று 2 நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்திருக்கிறார்களே, அதற்கான விளக்கத்தை அவங்க கொடுத்திருக்கிறாங்களா? நிச்சயமாக விளக்கம் என்பதை மிக சிம்பிளாகவும் அனைத்து பொதுமக்களுக்கும் எளிமையாக புரியும் வகையிலும் நாம் எளிய சட்ட வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி சொல்லிவிடலாம். பூங்குழலி, ஒரு சமுதாயத்தில் அனைவரும் சமநிலை நோக்கி செல்ல வேண்டும் என்றால் அதற்கான ஒரு கருவி தேவைப்படுகின்றது. அப்படியான ஒரு கருவிதான் இந்த இடஒதுக்கீடு என்பதை நீதிபதிகள் தங்களது அந்த தீர்ப்பில் மிக முக்கியமான வார்த்தைகளாக கோட் செய்திருக்கிறார்கள். ஈக்குவாலிட்டி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அட் த சேம் டைம் அது செல்லக்கூடிய பாதை என்பதும் மிக முக்கியமானது. அத்தகைய பாதையை தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு வழிமுறைதான் இந்த இடஒதுக்கீடு. இடஒதுக்கீடு என்றால் 10%, 50% இப்படி எல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளாமல் அவர்கள் பொதுவாக இடஒதுக்கீடு என்பதை இத்தகைய வரைமுறையாக அனைத்து மக்களையும் ஒரு பொதுவான இலக்கை நோக்கி அழைத்து செல்வதற்கு தேவைப்படக்கூடிய கருவி இடஒதுக்கீடு. அந்த வகையில் ஏழைகளையும், அதாவது உயர் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய ஏழைகளையும் அந்த சமநிலை நோக்கி எடுத்து செல்வதற்கு இந்த 10% இடஒதுக்கீடு அத்தியாவசியமாகிறது என்பதாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய வகையில் அந்த தீர்ப்பில் அவர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள். அனைத்துமே கிட்டத்தட்ட டெக்னிக்கல் வேர்டுகளாகத்தான் இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இது ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனல் மேட்டர் என்பதனால், ஒரு அரசியல் சாசனம் சார்ந்த விஷயம் என்பதனால் அவர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் அனைத்துமே கிட்டத்தட்ட சட்ட ரீதியிலான மிக முக்கியமான அம்சங்கள் கொண்டதாகத்தான் இருக்கின்றது. அந்த வகையில் 2 நீதிபதிகள் இந்த 10% இடஒதுக்கீட்டை உறுதி செய்திருக்கிறார்கள். இந்த 10% இடஒதுக்கீடு என்பது சமத்துவத்திற்கு எதிரானதாக இல்லை, அதே போல அரசியல் சாசனத்தின் அடிப்படை அம்சங்களுக்கு எதிரானதாக இல்லை. இது எந்த வகையிலும் அரசியல் சாசனத்தின் அடிப்படை விதிமுறைகளை மீறும் வகையில் இல்லை போன்றவையெல்லாம் நீதிபதிகள் தங்களது தீர்ப்புகளாக சொல்லி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கின்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் கேசவநாத் பாரதி என்று சொல்லப்படக்கூடிய இந்த இடஒதுக்கீடுகளுக்கான அடிப்படையான ஒரு வழக்கு என்பது இருக்கின்றது உச்ச நீதிமன்றத்தில். கேசவநாத் பாரதி என்ற வழக்கு என்பது, அந்த வழக்கில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தீர்ப்பை இந்த 10% இடஒதுக்கீடு என்பது எந்த வகையிலும் மீறும் வகையில் இல்லை என்பதையும் நீதிபதிகள் தங்களது தீர்ப்பாக இப்பொழுது குறிப்பிட்டிருக்கின்றார்கள். வழக்கின் வாத பிரதிவாதங்களை பொறுத்தவரை மத்திய அரசு மிக திட்டவட்டமாக 10% இடஒதுக்கீடு என்பது அத்தியாவசியமான ஒன்று, இது சமுதாயத்தில் ஏற்றத்தாழ்வுகளை களைவதற்கு மிக முக்கியமானதாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு விஷயமாக வாதிட்டிருந்தார்கள். அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் கூட நீதிபதிகள் தங்களது இந்த தீர்ப்பில் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார்கள். நீதிபதி திரிவேதியை பொறுத்தவரை சுதந்திரத்தின் 75 ஆண்டுகளின் முடிவில் சமூகத்தின் மிகப்பெரிய நலனுக்கான இடஒதுக்கீடு முறையை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்ற மிகப்பெரிய ஒரு வார்த்தையும் அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார். 75 ஆண்டுகளாக இந்திய சுதந்திர இந்தியாவில் செயல்படுத்தப்பட்டு வரக்கூடிய இடஒதுக்கீடு முறையில் மாற்றங்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்று 5 நீதிபதிகளில் ஒருவராக இருக்கக்கூடிய பீலா திரிவேதி அவர்கள் தங்களது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். தற்பொழுது வாசித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நீதிபதிக்கு முன்பாக வாசித்த நீதிபதி தான் அதனை தெரிவித்திருக்கிறார். அவரும் இந்த 10% இடஒதுக்கீடு முறையை உறுதி செய்த ஒரு நீதிபதி என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. இந்த ரிசர்வேஷனுடைய அடிப்படை அம்சங்கள், ரிசர்வேஷன் எதற்காக கொண்டு வரப்படுகின்றதோ அந்த அடிப்படை நோக்கத்தை இந்த 10% இடஒதுக்கீடு எந்த வகையிலும் மீறவில்லை என்பதை மிக தெளிவாக இந்த தீர்ப்பில் 2 நீதிபதிகளும் சுட்டிக்காட்டி இருக்கிறார்கள். அடுத்ததாக 3வது நீதிபதியும் தங்களது தீர்ப்பை வாசிப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறார். தற்பொழுது வரை பீலா திரிவேதி அவர்கள் மிக விரிவான ஒரு தீர்ப்பாக இதனை வழங்கி வருகிறார். பூங்குழலி, அனைவரும் இலக்குகளை அடைய தேவையான கருவியாக இந்த இடஒதுக்கீடு பயன்படுகிறது என்று நீதிபதி தினேஷ் மகேஸ்வரி கூறியிருக்கிறார். அதேபோல 10% இடஒதுக்கீடு செல்லத்தக்கது என்று கூறியிருக்கக்கூடிய பீலா திரிவேதி பல்வேறு விளக்கங்களையும் அளித்ததாக நீங்க கூறியிருக்கிறீங்க. அடுத்ததாக 3வது நீதிபதியாக தீர்ப்பை வாசிக்க இருப்பவர் யார்? அவருடைய கருத்துக்கள் என்னவாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்? 3வது நீதிபதியாக நீதியரசர் பர்திவாலா அவர்கள் தான் தீர்ப்பினை தற்பொழுது வாசித்து வருகின்றார். அந்த திரையில் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கடைசி, உங்களது வலதுபுறத்தில் கடைசியில் இருக்கக்கூடிய நீதிபதி தான் தற்பொழுது தீர்ப்பினை வாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். இவரும் கிட்டத்தட்ட இந்த 10% இடஒதுக்கீடு முறையை உறுதி செய்யக்கூடிய ஒரு தீர்ப்பாகத்தான் வரும் என்று அவருடைய ஆரம்பகட்ட அந்த அப்சர்வேஷன்கள் என்பது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கிறது. அவருடைய அந்த ஆபரேட்டிவ் போர்ஷன்கள் என்பது இன்னும் சற்று நேரத்தில் வெளிவர இருக்கின்றது. நிரஞ்சன், இணைப்பில் இருங்க, தொடர்ந்து பேசலாம். தற்பொழுது நீதிபதி தீர்ப்பு வாசித்து வருவதை பார்க்கலாம். And the ways of determination of backward classes, and also ascertain whether the criteria adopted
or applied for the classification of backward is relevant for today's conditions. The idea of Baba Sahib Ambedkar was to bring social harmony by introducing reservation for only 10 years. However, it has continued past 7 decades. Reservation should not continue for an indefinite period of time so as to become a vested interest. In the result, I hold that the impugned amendment is valid and in no manner alters the basic structure of the Constitution. Thank you. Finally, I invite Justice Ravindra Bhatt to place it. I regret my inability to concur with the views expressed by the majority opinion on the validity of the 103rd Amendment on question number 3, since I feel, for reasons set out elaborately in the following opinion, that this court has for the first time in the seven decades of the Republic sanctioned an avowedly exclusionary and discriminatory principle. Our Constitution does not speak the language of exclusion. In my considered opinion, the amendment, by the language of exclusion, undermines the fabric of social justice and thereby the basic structure. I am of the opinion that the application of the doctrine of classification, differentiating the poorest segments of societies as one segment, that is the poor beneficiaries of reservation, and the other, the poorest who are subjected to additional disabilities due to caste stigmatization or social barrier-based discrimination, the latter being justifiably kept out of the new reservation benefit, is an exercise in deluding ourselves that those getting social and educational backwardness-based reservations are somehow more fortunate. This classification is plainly contrary to the essence of equal opportunity. If this constitution means anything, it is that the code of Articles 15.1, 15.2, 15.4, 16.1, 16.2 and 16.4 are one indivisible whole. This court has reiterated time and again that Articles 16.1 and 16.4 are facets of the same equality principle. That we need Articles 15.4 and 16.4 to achieve equality of opportunity guaranteed to all in Articles 15.1 and 16.1. Through this reasoning, to hold that the theory of classification permits exclusion on this very basis. The characterization of including the poor, that is, those who qualify for economic eligibility, among those covered under Articles 15.4 and 16.4 in the new reservations under 15.6 and 16.6 as bestowing double benefit is incorrect. What is described as benefits for those covered under Articles 15.4 and 16.4 by the Union cannot be understood to be a free pass, but as a reparative and compensatory mechanism meant to level the field, where they are unequal due to their social stigmatization. This exclusion violates the non-discrimination and the non-exclusionary facet of the Equality Code, which thereby violates the basic structure of the Constitution. The impugned amendment creates pathways, gateways, and opportunities to the poorest segments of our society, enabling them multiple access points to spaces they were unable to go, places and positions they were unable to fill, and opportunities they could not hope ever to ordinarily lose due to their destitution, economic deprivation, and penury. These destitution, economic deprivation, poverty are markers or intelligible differentia, forming the basis of the classification on which the impugned amendment is entirely premised. To that extent, the amendment is constitutionally indefeasible. However, by excluding a large section of the equally poor and destitute individuals based on their social backwardness and legally acknowledged caste stigmatization,
from the benefit of the new opportunities created for the poor, the amendment practices constitutionally prohibited forms of discrimination. The overarching principles under Articles 15.1, 15.2, 16.1 and 16.2 is that caste-based or community-based exclusion, that is the practice of discrimination, is impermissible. Whichever way one would look at it, the Constitution is intolerant towards discrimination and untouchability in all forms and manifestations which are articulated in Articles 15.1, 15.2, 16, 17, 23, and 24. It is equal prohibits exclusion based on past discriminatory practices. The exclusion made through the other than exclusionary clause negates these principles and strikes at the heart of the Equality Code, specifically the non-discriminatory principle, which is a part of the core of the Constitution. The Sinnoh Commission was set up. The Sinnoh Commission was set up to examine the condition of economically backward and suggested measures, including the feasibility of reservations, to improve their law. The report published in July 2010 is based upon the census of 2001 and later surveys. The statistics NSSO 2004-2005, which the report is based on, disclosed that in all 31.7 crore people were below the poverty line, BPL, of which the scheduled caste population was 7.74 crores. That is 38% of the total of the scheduled caste population in the country. Scheduled tribe population was 4.25 crores, that is 48.4% of the total scheduled tribes of the country. 13.86 crores of OBC population, which was 33.1% of the total OBCs, and 5.85 crores of the general category, which is 18.2% the total general category. These facts established that the bulk of the economically weaker sections of the society belong to the classes described in Articles 15.4 and 16.4. I pass on to question number 2, which is that unaided private institutions, including those imparting professional education, cannot be seen as standing out of the national mainstream. As held in Pramati and Society for Unaided Private Schools, reservations in private institutions is not per se violative of the basic structure. Thus, reservations as a concept cannot be ruled out in private institutions where education is imparted. They may not be the state or state instrumentalities, yet the value that they add is part of the national effort to develop skill and disseminate knowledge. These institutions, therefore, also constitute material resources of the community, in which the state has a vital interest and are not merely bodies set up to further private objective of their founders, unlike in the case of shareholders of a company. Therefore, I hold that on question number 2, the amendment is valid, but for reasons of answering question number 3, the amendment has to go. Before I sum up, I wish to address one point which the majority has dealt with, but more as a note of caution, because it is not necessary for me to deal with that aspect, which is the 50% cap. It is pertinent to note that the breach of the 50% limit is the principal ground of attack of the 76th Constitutional Amendment, 1994, which is inserted as entry 257A. The Tamil Nadu backward classes, scheduled caste and scheduled tribe reservation of seats in educational institutions under the State Act 1993. The validity of that enactment and whether the inclusion by the Constitutional Amendment violates the basic structure is directly an issue in a batch of cases pending before this court. The view of the members of this bench constituting a majority that the creation of another class which can be a recipient of up to 10% of reservation over and above 50% permitted under 15.4 or 16.4, in my considered opinion,
therefore has a direct bearing on the likely outcome in the challenge in that proceeding. I would therefore sound this cautionary note, since this judgment may well seal the fate of the pending litigations without the benefit of hearing in those proceedings. The last reason why I find myself unpersuaded to agree with the opinion that the amendments, by creating a different kind of criteria, have to be viewed separately, and that Indira Sani was confined to reservations under 15.4 and 16.4, is because permitting the breach of the 50% rule, as it were, through this reasoning becomes a gateway for further infractions, which in fact would result in compartmentalization. The rule of reservation could well then become the rule of equality, or the right to equality, could then be easily reduced to a right to reservation, leading us back to the days of Champakam Durai Raja. In this regard, the observations of Ambedkar have to be kept in mind, that reservations are to be seen as temporary and exceptional, or else they could eat up the rule of equality. The fraternal principle, I am now summing up. The fraternal principle is deeply embedded to this nation's ethos and culture. The specific provisions which form part of the Equality Code are inextricably intertwined with fraternity as well. It is fraternity and no other idea which acknowledges that ultimately all individuals are human beings born through the same natural process, subject to the same physical limitations, and finally leave this world at an unknown time but are sure to live. Fraternity as a concept awakens humans to the reality that despite our apparent or superficial differences, ethnic, religious, caste, gender, origin, or economic status, the institutions we create need our collective cooperation and individual commitment. Every social order invariably contains individuals with differences, be it grounded on ethnicity, wealth, talent, or realization of one's abilities. The diversities abound. The idea of fraternity is to awaken to the consciousness of each member of society that our institutions which are created, the ideas that we develop, and the progress that we wish to achieve cannot be in isolation, by separation, but with cooperation and harmony. On this, I want to highlight the words of two social reformers, which demonstrate that the principle of fraternity and the ideas and values connected to it are not new, but in fact transcend time. Swami Vivekananda's message in his address to the World Parliament of Religions in Chicago on 11 September 1893 has the theme of universal brotherhood of all. The differences in religion, the exclusion of one of other would fade. He evocatively said, if anybody dreams of the exclusive survival of his own religion and destruction of others, I pity him from the bottom of my heart and point out to him the banner of every religion will soon be written, in spite of resistance, help and not fight, assimilation and not destruction, harmony and peace and not dissension. Aurobindo too was conscious of the need for fraternity. In a speech delivered in Howrah in 1909, he presciently said, again, there is fraternity. It is the last term of the gospel. It is the most difficult to achieve. Still, it is a thing towards which all religions fall and human aspirations rise. There is discord in life, but mankind yearns for peace and love. This is the reason why the Gospels will preach brotherhood, which preach brotherhood, spread quickly, and excite passionate attachment. This was the reason for the rapid spread of Christianity. This was the reason of Buddha's spread in the country and throughout Asia. This is the essence of humanitarianism, the modern gospel of love for mankind. None of us have achieved our ideals, but human society has always attempted an imperfect and limited fulfillment of them. It is the nature, the dharma of humanity, that it should be unwilling to stand alone. Every man seeks the brotherhood of his fellow, and we can only live by fraternity with others. To all its differences and discords, humanity is striving to become one. Summary of findings in questions 1 and 3.
On question 1, it is held that the state's compelling interest to fulfill the objectives set out in the directive principles through special provisions on the basis of economic criteria is 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்று உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பு வழங்கி நீதிபதிகள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு. Communities cannot be the basis for contending that other disadvantaged groups who have not been able to progress due to the ill effects of poverty should remain so, and the special provision should not be made by way of affirmative action. Therefore, the special provisions based on objective economic criteria is per se not violative. However, in answer to question 3, I have highlighted the framework within which it has been introduced by the impugned amendment, excluding backward classes. According to me, this is violative of the basic structure. A universally acknowledged truth is that reservations have been conceived and quotas created through provisions in the Constitution only to offset fundamental, deep-rooted generations of wrongs perpetrated on entire communities and castes. Reservation is designed as a powerful tool to enable equal access and equal opportunity. Introducing the economic basis for reservation as a new criterion is permissible. Yet, the othering of socially and educationally disadvantaged classes, including SCs, SCs, and OBCs, by excluding them from this new reservation on the ground that they enjoy pre-existing benefits, is to heap fresh injustice based on past disability. The exclusionary clause operates in an utterly arbitrary manner. First, it others those subjected to socially questionable and outlawed practices, though they are amongst the poorest sections of the society. Secondly, for the purpose of new reservation, the exclusion operates against socially disadvantaged classes and castes absolutely, by confining them within their allotted reservation quotas. Thirdly, it denies the chance of mobility from reserve quota based upon past discrimination to a reservation benefit based only on economic deprivation. The net result of the entire exclusionary principle is Orwellian, so to say, which is that all the poorest are entitled to be considered regardless of their caste or class, yet only those who belong to other classes or caste would be considered, and those from socially disadvantaged classes would be ineligible. Within the narrative of the classification jurisprudence, the differentia or marker distinguishing one person from the other is deprivation alone. The exclusion, however, is not based on deprivation but social origin or identity. This strikes at the essence of the non-discriminatory rule. Therefore, the total and absolute exclusion of constitutionally recognized backward class of citizens is nothing but discrimination, which reaches to the level of undermining and destroying the equality code, and particularly the principle of non-discrimination. Therefore, on question 3, it is clear that the impugned amendment and the classification it creates is arbitrary, results in hostile discrimination of the poorest segments of society that are socially and educationally backward and are subjected to caste discrimination. For these reasons, Articles 15(6) and 16(6) are struck down and held to be violative of the Equality Code, particularly the principles of non-discrimination and non-exclusion, which form an inextricable part of the basic structure of the Constitution. While this reasoning is sufficient to conclude that Article 16(6) is liable to be struck down, there are additional reasons elaborated in Part 5, due to which this Court is compelled to clarify that while the economic criteria per se is permissible in relation to access to public goods under Article 15, the same is not true of Article 16, the goal of which is empowerment through representation of the community. For the above reasons, it is hereby declared that Sections 2 and 3 of the Constitution 103rd Amendment Act 2019, which inserted Clause 6 in Article 15 and Clause 6 in Article 16 respectively, are unconstitutional and void on the ground that they are violative of the basic structure of the Constitution. The writ petitions are consequently disposed of. It would be in order to place my gratitude and appreciation for the valuable assistance rendered by all counsel and all the counsel assisting them.
I have concurred with the view taken by Honorable Justice Ravindra Bhatt in its entirety. So effectively, the decision is please to approve. Oh. So Immensely grateful to your Lordship. we are expressing a deep gratitude for the assistance rendered by every one of you in whatever capacity as the lead counsel, as even as nodal counsel. These two counsel did excellent job. So it was a great learning experience for all of us, and this I express gratitude on behalf of all the members who are part of this bench. My colleagues also join me in expressing that. Thank you so much. Immensely grateful. Present bench, not a pleasure to argue before your Lordship. Greatly obliged. We are grateful for your Lordship's to accommodate and hear everyone. We are very grateful for that, your Lordships. The operative portion will be like this. In view of the decision rendered by the majority consisting of Honorable Justice Dinesh Maheshwari, Honorable Justice Bela N. Trivedi, and Honorable Mr. Justice J.B. Pardiwala, the challenge raised to the 103rd Amendment to the Constitution fails. The writ petitions and other proceedings filed in that behalf stand disposed of accordingly. Thank you. Grateful to you. Grateful to your Lordship. Sir, may I also thank the bench for a very patient and Thank you. very It was a great learning experience, Dr. Mohan Gopal. grateful. Grateful. பத்து சதவிகித இடஒதுக்கீடு செல்லும் என்று 4 நீதிபதிகள் தீர்ப்பளித்திருக்கும் நிலையில் ஒரு நீதிபதி மட்டும் எதிராக தீர்ப்பளித்திருக்கிறார்.